Yes, a very good evening, ladies and gentlemen, and thank you very much to the house. Thank you to Boris Lotkin for inviting me here. It's a very exciting visit for me. It's the first time I ever had the chance to come to the Ukraine. Obviously, the first time to Kharkov, so it's very nice, and to see so many of you. Would like to listen to my presentation. And I hope within the next hour, with the support of Natalia, we have the chance to bring across some topics and points in regards to the bathroom and the trends that we are working on, that we see, and where I think you are also involved. Just like to give you a brief introduction of the company that I may represent, so that you have a little better understanding of who we are. Not many figures, just by now 50 years young, second generation, 50 teams strong, working together with my brother and myself for various brands in the market. Maybe some of the logos are familiar to you. Yeah, my father in the middle, as you can easily tell, I guess, was the founder of the business, and he started as an architect, so maybe that is why some of the products still have such a strong influence by architecture. And my brother took over the creative side. I'm more on my mother's side, who's Dutch, and I'm more on the international traveling, marketing, PR, and communication and salesman side. So when it comes to two specific design topics, it will be my brother, but having worked with him so closely together for such a long time, I think I can answer many questions as well. Just a very quick overview, and then, as I said, starting with architecture, then we did many sailing boats, motor yachts, also luxury ambience, started then into the industrial design in the middle 80s, doing many different kind of consumer products, from tabletop to bathrooms. I'm not quite sure if everybody can see that in the rear, but so just jump through this, and we have started our own brand in 2005, selling premium consumer products as well. So this is the breadth of consumer items from bathroom, which we will talk about in more detail, as well as daily products, daily use items, always influencing each other, from glassware to tabletop lines, to coffee machines, pens, etc. So we have not one specific area we are only working in, but many different topics. We are a full-service design agency covering also the communication, the point of sale, presentation, packagings, etc., as well as the architecture when it comes to the presentation of products on fairs or in showrooms. So that is also something which we see. Maybe we can, I don't know if the light is influencing the screen a little bit. And these just a few images of the brand that we have launched. Again, high craftsmanship items, men's fashion, a tabletop line, and objects. So far, so much about Zigera Design. Please. Господин Зигер хотел сказать, что он очень рад, конечно же, здесь быть. Это первый его визит в Украину и в Харьков. И он очень рад находиться сегодня среди вас и иметь возможность выступить перед вами и пообщаться. Компания, в которой, совладельцем которой он является уже 50 лет, в ней занято 51 сотрудник, и они не концентрируются на какой-то определенной сфере, но занимаются не только полным, так сказать, полным пакетом услуг. Это семейная компания. Вы видели фотографию. Она была основана отцом господина Зигера, который более занимался проектированием, и влиянием которого до сих пор ощутимо в архитектуре и в работе всего
коллектива компании Зигер Дизайн. Его брат, он более занимается дизайном, тяготеет к этому. Ну, а что касается непосредственно господина Кристиана Зигера, то он пошел больше по линии матери, она из Голландии, и он занимается вопросами маркетинга. Он много путешествует, посещает различные выставки и так далее. Компания занимается дизайном в различных сферах. То есть это и упаковка, и оформление выставок, и дизайн продукции. Вы имели возможность посмотреть иллюстрации и слайды, на которых были изображены названия компаний и продукты, которые разрабатывала компания Зигер Дизайн от даты основания, 80-е годы и до 2014 года, то есть до сегодняшнего дня. И теперь несколько слов о продукции, которой занимается компания, на которой хотел бы господин Зигер остановиться поподробнее. Yes, just a few shots of I'm speaking to myself, of the house where we are based and working by now. It's not the family residence, it's a place we took over 25 years ago and renovated. I think it's just important, maybe also as a strong influence on our daily design, always looking at the surrounding, always respecting history. The 250-year-old building, surely it was not a very democratic house. Only one family was allowed to live in here. But it always teaches us to look back in every design process and get an understanding of where products are coming from. Many of them have a history, and it's very important to understand what our fathers and grandfathers thought about. So please understand this as a little invitation. We have many guests from all over the world coming. Come and see the factory of Dornbracht. We are only an hour away. It's always worth the trip, and we are happy to return the favor that I'm just enjoying right now here. Я бы хотела вам представить резиденцию нашей компании. Этот дом не является нашей семейной резиденцией. Наша семья купила его 25 лет назад, до этого и отреставрировала. До этого там все эти годы он принадлежал одной семье. Там очень интересное решение дизайна, сочетание старины с современностью. И господин Зигер хотел бы воспользоваться возможностью и сделать такое небольшое приглашение. Когда компанию Dornbracht посещают группы дизайнеров, посетителей, то они обязательно посещают также и их резиденцию, замок Харкотен. So much about our background. I'd be happy to share more with you later on, but I think we are all here today to talk about bathroom trends. I would like to cover 6 different topics, and we discussed that I will introduce them in English, and then Natalia will translate them into Russian for the first introduction, and then I will take you through the individual slides, and I hope it's easier to understand what my point is in showing you these in different topics. И теперь я бы хотела на ваше рассмотрение и на обсуждение вынести современные направления в дизайне ванной комнаты, которые хотел бы затем более подробно обсудить и остановиться на каждом. Yeah, the first topic is more an architectural approach to looking at the bathroom with different eyes. Because we all know that the bathroom is not really top of the list when it comes to the layout of a new house, of a new apartment. But I think it's important that we rethink and see some different options. Because I think today the way we live together, not me, is changing. I think we have a much more open way of communicating with each other. We don't want to be so closely inhabited. We want to enjoy large windows, looking outside into nature. We want to communicate much more. I mean, we all do this with our mobile phones, but it's so much more fun to be able to talk to each other
during the short time that we sometimes have as a couple or as a family. So therefore, I think this is something which is important when you combine the different functions of the bedroom, the bathroom, maybe if you have a wardrobe, that maybe enlarges the whole space of a bathroom. And yeah, I can think quite obviously we know that the bathroom is the second center of the house. Number one is kitchen. The whole life circles around the kitchen, and the second center is surely the bathroom, because the bathroom is driven by its functionality. Therefore, it has to be in a certain location. I mean, you can sleep in your bathroom, but you cannot take a shower in your bedroom. So therefore, it's defined by its functionality. Yeah, and generally we would like to see it rather furnished than just an installation. I mean, it's not a technical driven thing, it's something that has to have a certain emotion, so we feel comfortable in the surrounding. И теперь господин Зигер хотел бы остановиться на первой концепции. Это теория открытого пространства. Это это подход более с точки зрения архитектора к проблеме и возможность взглянуть на пространство другими глазами. Сейчас наша жизнь меняется, люди становятся не такими зажатыми, как ранее, хотят общаться с помощью мобильных телефонов, делают более высокие и широкие окна в своем жилье. И это меняет наше мировоззрение каждого. Кроме того, мы наблюдаем сейчас такую тенденцию, что ванная комната становится уже вторым центром, центральным местом сбора в наших жилищах после кухни. И это также имеет свой отпечаток и находит свое отражение в дизайне. Yeah, and as you know, many cultural developments always start on a luxury level. I mean, nowadays, I'm saying it's maybe the luxury of a heated seat in your car, something which was only affordable to the really premium class cars nowadays. In every new small car, when you buy this, it's available. So when we developed this concept, surely it was a luxury approach at first, saying, okay, how can these square meters be layouted differently, and talking about 90 square meters, bedroom, bathroom, wardrobe, bringing this together in one surely is a very generous and very luxurious approach, but you will see some examples later that you can also narrow this down to a smaller space. Combining entertainment, the classical, the fireplace and the TV screen on top, having a bathtub opposite to the bed gives people the chance to communicate, to interact beyond the separate rooms. Have a larger shower where you can actually spend time together, have a space which just separates the bed by a mirror, so you walk around and can communicate continuously. Yeah, as I said, have a little bit more space in the shower, use it as a steam bath, continue using it while one is maybe already exhausted. And obviously always separate the toilet visually and physically. Также перейдем к такому пункту, как объединение различных функций, что нам дает возможность увеличить пространство. Это можно сравнить с покупкой автомобиля. Вот если у вас до этого, допустим, был маленький автомобиль, вам было комфортно, но, конечно же, вы чувствуете разницу, когда покупаете большой комфортный автомобиль. И все эта концепция находит отражение в так называемом private haven, в котором главная мысль которого состоит в том, что вы можете в одном пространстве сочетать различные функции. Например, в помещении 90 метров квадратных вы можете разместить и душ, и спальню, и кухню. Все разумно расположить в определенных местах, что даст вам возможность и комфортно разместиться и сэкономить пространство.
The two following rooms are actually the bedrooms of and bathrooms of my brother in his old house close to the castle and in his new house, just to show you that we actually use it for ourselves and that we have realized it and tested it now for more than 15 years and it works. So there's one option where there's no door in between, there's only a half-high wall, so you'll see hopefully you can see this, that there is a close connection between bedroom and bathroom. And this I would like to show you on these two examples. Господин Зигер хочет показать нам на примере ванных комнат в новом и в старом доме своего брата, как они реализуют эту идею непосредственно для себя. То есть вы можете видеть на иллюстрациях, как все реализовано, и что переход от ванной комнаты до спальни очень небольшой. And as I think one can easily see, you don't actually realize looking in one or the other direction that this is a bathroom, because it looks more like being furnished with elements. There are reclining chairs. There is a separated shower in this case where you just walk around. So everything is very closely connected. There are short ways of going from A to B. То есть, когда вы смотрите, вы не можете сказать, что это однозначно ванная комната, потому что все скорее меблировано, чем оснащено оборудованием. Есть небольшие переходы от помещения к помещению, и все продумано. Yeah, following just some examples that many other architects around the world by now are picking up this story. It's not that we claim for us that we have invented this. It's just for you, I think, important to see that it's happening around there, that there are more and more end users looking for this idea of why not combining this, of why not having more space around my bedroom, bringing it closer to nature, like here with Stark. I mean, who wouldn't enjoy a beautiful view across Paris, I guess it is, here out of your bathtub. And sometimes the bathroom maybe is even so big that you have a separate bedroom, which I think even once in a while my wife would enjoy. If I have a snoring night, then she said, maybe you go over in the bathroom and sleep on in there. То есть вы можете на иллюстрациях посмотреть, как архитекторы по всему миру реализовывают данную идею. Господин Зигер хочет сказать, что он не утверждает, что именно они открыли эту идею, просто он хотел бы проиллюстрировать, что данная идея очень популярна, и ей следуют архитекторы во многих странах мира. То есть здесь мы можем проследить и переход к так называемой экологичной зеленой ванной комнате, как у Старка, с видом на Париж и так далее. Вот еще интересную концепцию хотел подчеркнуть господин Зигер, как сочетание ванной комнаты и спальни, если у вас есть достаточно пространства. И такая небольшая шутка, если, например, супруг храпит, то супруга может из основной спальни попросить его временно перейти поспать в ванной. Yes, sometimes we always are complaining that people are spending the money for the wrong thing. Nowadays, people are spending money for so much more traveling than they used to. But I always say it's a great thing that they do this, because normally you don't have a chance to test another bathroom, to go to your neighbor's house or to a friend's house and enjoy the new bathroom that they maybe have. So therefore, it's great if people go somewhere else, stay in a nice hotel, and then suddenly they realize how beautiful a bathroom can be. I mean, enjoying different food, you go to a restaurant, but a bathroom, that's not possible. So therefore, we just say it's just perfect that more and more hotels around the world are picking up this idea and inspiring people. So when they come home, they suddenly realize, oh, wow, it could be so much nicer. So if you see the following pictures, maybe you know why people come back with this inspiration.
Раньше люди достаточно много средств тратили на какие-то материальные вещи. Сейчас же все больше предпочитают расходовать свои средства на путешествия. И это прекрасно, потому что как мы ходим в ресторан, чтобы попробовать новые блюда, мы же не можем пойти к соседу или к каким-то знакомым, чтобы посмотреть, насколько прекрасными могут быть ванные комнаты или спальни. То для этой цели как раз и служит путешествие и оснащение отелей, и дизайн отелей. Люди могут путешествовать и смотреть, какими могут быть ванны, спальни и что-то черпать новое для себя. Yeah, and here in some of the examples, going back, some of these pictures I took myself during my travels is that you actually enter the hotel room throughout the bathroom, because the bathroom is so nice that it's really something worth to look at and to enjoy, and the active time you are actually spending in the bathroom, because in a hotel room, I mean, normally you just go to bed and sleep, and next morning get up and leave the hotel. So therefore, it's also an option maybe to just skip the doors of the furniture, because that makes the access much easier. So therefore I think it's great to see all these places, and they are spreading all over the world by now and giving people a chance on their holiday, on their business trip, to really enjoy these various options. Господин Зигер хотел бы показать нам ряд иллюстраций дизайна отелей. Некоторые из этих фотографий делал непосредственно он сам во время своих путешествий. И хотелось бы подчеркнуть, что он смотрит на эти номера через призму ванной комнаты. Спальня – это место, где мы пассивно проводим время, а в ванной все-таки у нас проходит часть активной жизни. И хотелось бы показать, как они разумно все оснащены, так что людям, путешественникам хочется вернуться еще раз в такое приятное место. And surely, as you see here, with some of these radical examples, you have to be sure to empty the bathtub, otherwise you might wake up in the foam bath in the next morning when you just roll over. И на этих иллюстрациях вы можете увидеть также несколько радикальные примеры дизайна. Если у вас был насыщенный день, то есть риск проснуться не в той емкости, в которой вы ожидали. So what can we actually do? Because we are not architects. There are many among you who can inspire the end users. So what we can only do is create products that help you to inspire customers, and also the communication around these product concepts. So Elemental Spa, one of the most radical approaches to the bathroom, surely is one of these lines which we have created that completely ignores the relation between a wash basin and a installed fixture or faucet. Because at the end of the day, we define rooms as a bathroom. Only where water is coming out of the wall, it is a bathroom. And therefore, I think we allowed ourselves to be in such a prominent position, and then again, make a fixture look very different, let it become an architectural element. Задача дизайнеров является разработка продукта, и мы также должны вдохновить клиента на использование того или иного продукта. И вот в серии Elemental Spa хочется подчеркнуть тот факт, что это был в некотором смысле прорыв, потому что были опущены или проигнорированы четкие линии смесительной арматуры. Это было сделано по тем соображениям, что когда мы вечером приходим в ванную комнату, мы ее воспринимаем как место, где можно пользоваться водой. И вода при использовании данных инсталляций свободно течет в раковину и создает такое ощущение. So the following are also some further examples of items that also break up with a classical understanding, like this
wash table actually was an original concept of a table that washes itself. The water comes out and then disappears again through one stem. There's only a small rim running around, and because the passion and the reaction of the consumers was so strong that we actually realized a product that one can use daily with a little safety dry zone at the end. There are different topics of products moving away from the wall. Why do we always have to look against the wall when we install a bathroom? Just because it's easy to hang up a mirror? I think nowadays there are other solutions. Why can't the mirror hang from the ceiling so we can look into the room? Why don't we use a 90-degree angle to install products? Why shouldn't they have certain covers with textile materials so that we have not only soft carpets but also softer, more female furniture in the surrounding? Также хотелось бы показать еще несколько примеров, в которых мы отрываемся от классического взгляда на вещи. Например, как столик-раковина, где вода через небольшие щели протекает и таким образом не проливается. Также кто сказал, что нужно именно в определенном месте вешать зеркало, мы его можем повесить и на потолке. И вообще кто сказал, что мы должны смотреть через окно, пусть мир смотрит на нас. Также никто не утверждает, что покрытие или текстильные какие-то коврики должны использоваться только на полу. Почему бы их не использовать для мебели? Yes, so also products that intermingle much more, that have a little chameleon effect because their surfaces are so mirror-like, so that they pick up the color of the surrounding and are easily to integrate in various ambiences, like supernova also is possible to bring it in various ambiences. All right, I think I move on to next topic, green bathroom. I think this is also a very essential topic that we all are obliged to think about. It is a big trend, luckily coming back. I think we all know what happens with our climate around us, how much it is polluted. I mean, the society of the world is growing so strongly over the last 20 years, was 25% plus, another 2 billion more, and all of them would like to enjoy comfort, luxury, driving, etc. So therefore we have to see how we can respect nature, because if we don't do it, it's going to disappear, and we all know how sad that will look if we don't have anything green around us. So we need to see how we can qualify recycling, how we can think about water treatment, and also very importantly think about long-lasting design. And that does not only mean the quality of the product, but also the quality of the product life cycle, of the aesthetics. Теперь, то есть господин Зигер еще остановился на определенной серии артикулов. Это, например, как супернова, которая вписывается в любой интерьер. И теперь перейдем к следующему пункту. Это экологичная или зеленая ванная комната. Это действительно является насущной проблемой в наше время. Общество растет, наблюдается прирост ориентировочно 2 миллиардов. И, конечно же, все люди хотят жить и в роскоши, пользоваться комфортом и так далее. Невозможно игнорировать такие проблемы, как загрязнение окружающей среды, определенное обращение с водой и вторичная переработка сырья и использование экологичных материалов. То есть мы должны постоянно обращаться к природе, чтобы ее, помимо нашего желания, не уничтожить. Yeah, so we see what people are trying to do. They try to find solutions in city centers, like here in New York, to put green on the top of the roofs, not only to have it nice looking and to have something that cleans the air, but actually to grow vegetables and
fruits maybe there, so they don't have to be transported all the way from outside the city, so reducing even the transport of certain food materials. Было показано такое оригинальное решение, это как расположение зеленых зон на крыше здания. Там вы можете наслаждаться отдыхом, выращивать газоны или какие-то овощи. И там вы можете отдохнуть также от транспортного движения. Yes, surely when we are working on bathroom topics, automatically the question is coming up, what happens with water? I mean, when we look at this, we think, oh, there is more than enough. It's quite crazy why we call this planet Earth. We should call it water because, most of the surface of our planet is covered by water. But unfortunately, it's only a very, very limited amount of water that we can actually use because, more than 97.5% is covered by salt water, 2% is frozen, and only the last, where did my last 2% go, is actually something that we can drink, which is the 0.5%, which is the sweet water, which is available for us. So therefore, it's something that we need to always keep in mind. We all learned this in school. It's a closed cycle. Water is not getting more and it's not getting less. It's just getting more polluted by everything what we are doing every day with the water, washing our car, washing our hair, putting a lot of soap into the water. So that is something that we have to keep in mind. И, конечно, мы, архитекторы, которые работают в сфере оснащения ванных комнат, не можем не думать о воде. Если взглянуть на земной шар, то может показаться, что тут такого, ее и так достаточно. Но если взглянуть на диаграмму, то 97,5% всего мирового запаса воды составляет соленая вода или океан. Только 2% это ледники или вода в замороженном состоянии. И только 0,5% мы используем пресной воды. И если мы взглянем на следующую, которая сейчас на экране, схему, это известная всем нам еще со школьной скамьи схема циркуляции воды. Как мы все знаем, воды не становится ни больше, ни меньше, она постоянно циркулирует и становится только более загрязненной в силу того, что используются моющие средства, мыло и так далее. So we have to also think about what are we doing with water. Sometimes we bring water from all the way across the earth, from the Fiji Islands, these tiny islands far away behind Australia, all the way to Europe, to the US, to think it's cool to drink this water. But actually by now they have a problem that the ground levels of water has dropped so dramatically because they're exporting so much of their water that they have to re-import other waters to fill up the groundwater level. So that is something that we have to keep in mind. Isn't there a good water coming out of our spout? In many parts of the world it is actually drinking quality. I'm not quite sure if it's the case here, if you can actually drink the water. But if not, it definitely does not have to come from a spring on the other side of this planet. Looking at the consumption of water is also important because we always just think about the shower, but with everyday consumption of eating food, agriculture is one of the major areas where water is used. Then it's the industry when you buy industrial products, and only the last section is the domestic use of water. And of that, the shower and the bath is only 1/3 at the end of the day. Также есть места, где вода отличается своим особым качеством. Это, например, остров Фиджи, который находится очень далеко от Европы, от Америки, за континентом Австралия. Но поскольку она там активно используется и остров как бы проседает, то нужно думать о том, чтобы ее сохранить. И качество питьевой воды в различных точках земного шара разное. И нужно всегда помнить о том, чтобы сохранить качество этих источников.
Далее хотелось бы перейти к теме водопотребления. Основным сектором, где используется самое большое количество воды, является сектор, который производит продукты питания, это или сельскохозяйственный сектор. Далее идет промышленность, и самую меньшую часть воды потребляет домашнее хозяйство или использование воды для бытовых целей. So we have to reflect when we buy and consume products. I'm not quite sure if some of you has heard the topic of virtual water, the amount of water which is actually used to create a product or to produce milk. Does that sound familiar? Например, хотелось бы остановиться на теме, наверное, никто не задумывался, сколько воды используется для производства того или иного изделия. Например, сколько воды используется для молока. So do you have any idea how much water you need to produce one pair of new shoes you bought last week? Или, например, у вас есть какие-то идеи по поводу того, сколько использовалось воды для производства туфель, которые вы купили себе на прошлой неделе? Numbers? Any guess? Кто-нибудь? Есть идеи? How many liters? Сколько литров? 50? Any more than 50? Больше? Кто больше? 1,000. Okay. Do I hear more? Okay. It's. I'm sorry, but it's 16,000. 16,600 литров. And when you talk about 1 liter of milk, it's 1,000. Beer is not too bad, so you can drink С пивом more. все неплохо. But steak, 1 kilo. I mean, 1 kilo, not just one steak, but 1 kilo is 15,000. So just be aware. I'm not saying don't eat meat or don't drink beer. Definitely don't eat shoes. No, but just be aware of what happens, and especially in parts where we love to eat strawberries right now, but they're not available, they're not growing, so they have to grow in Spain. In Spain there's not a lot of water, but they bring it from deep down in the grounds so that the strawberries continue to grow so that we can buy them on the market all year round. То есть я не призываю вас не есть мясо или не пользоваться всеми остальными предметами, но просто осознавайте, сколько воды используется для того или иного продукта. Например, мы все любим клубнику, но она у нас не растет. Она выращивается в Испании, и чтобы ее вырастить, воды не хватает, и вода берется из глубинных источников. То есть запасы воды истощаются. So therefore, it's really always a question, what do you do tonight? Eat a big steak or take not one shower, but you can take 100 showers. So this is something that we just need to know. We need to be aware of this. And I think it's part of the industry, in the media, to explain this to us as a consumer, because for us it's very abstract to get this understanding and also this knowledge. То есть, Конечно же, речь не идет о том, что вы сегодня будете делать вечером. Съедите стейк или же примите не 1, а 100 душей. Но просто хотелось бы подчеркнуть, что это та проблема, которую нужно освещать в средствах масс-медиа, осознавать самому, потому что действительно важно понимать, насколько много используется воды и насколько это важная проблема для будущего. So therefore, it's also always a topic not to think only about new concepts, new shapes, new forms, but definitely also think about how can we reduce water consumption of every product without reducing the comfort of a product. We all know what happens when you have these new energy-saving light bulbs. Suddenly your living room looks like the refrigerator because it's such a cold light. So this is something that we all don't want. We don't want to step back in our cultural development. We want to have something which is better. So therefore we have to think about how we can do this. And it's possible. I mean, if you use your brain, use new technologies, it's possible to reduce the water consumption in many items without actually changing the comfort.
И, конечно, очень важно думать также о том, как мы можем снизить потребление воды с помощью сантехнических изделий. То есть, когда мы говорим о снижении потребления электроэнергии, конечно, это тоже важная проблема, но мы не хотим, чтобы это выглядело, как будто вы выходите из дома, как из холодильника, из света в темноту. Поэтому радикально что-то изменить невозможно, но вполне реально думать в направлении снижения потребления воды различными сантехническими приспособлениями и применять эту идею. Okay, following a few examples of how architects also maybe move the bathroom closer to nature, because at the end of the day, the bathroom is just a little, symbol for the beach, for the little lake in a forest. So at the end of the day, I think we all would love to have this option. And why not bring nature more into the bathroom, or the bathroom closer to nature? И теперь несколько примеров того, как наши архитекторы воплощают идею совмещения природы и ванной комнаты. Почему бы не иметь ванную комнату, как будто это пляж, или, например, принимать ванну в лесу? И вот некоторые примеры. Yeah, modern technology allows us to do so because we have windows which have the same insulation as a classical wall, so it's possible to do this, and I think this is one of the nicest pictures you can hang up. It's changing every day. You see the different seasons coming and going. If you have the pleasure of living next to a lake, maybe boats go by, so it's entertainment for free. То есть сейчас современные технологии вполне позволяют реализовать данную идею, потому что стеклянные стены имеют такую же изоляцию, как и каменную. Поэтому очень приятно смотреть на картину меняющихся времен года. Если вы где-то возле озера, то приятно расслабляют проплывающие мимо лодки. So what can we actually do again in this case? As I said earlier, the best product which we can actually produce, which is most environment friendly, which product is that? That's the product we don't produce. That's the product that does not need any energy, that does not need any transportation, and does not take up space anywhere in the world. But this is not something that our whole society system is based on. So we need growth and we need further development. But I think it's very important that we all learn and that we teach consumers to buy products that have a longer lasting life cycle. Because when you look at our Tara, more than 20 years old now, it's not only quality-wise very good, but it's also design-wise, because when you put it next to the latest Golf, it still can compete. Также хотелось бы подчеркнуть, какой идеальный продукт может разработать наше общество. Это продукт, для разработки которого не нужна ни энергии, ни затрат на транспорт и так далее. Но, конечно, это невозможно, но реально помнить о том, что есть такой пункт, как долгосрочный дизайн. И на примере этих иллюстраций хотелось бы обратить внимание на продукт Тара. Этой разработке уже более 20 лет, но тем не менее, если вы посмотрите на иллюстрации, она выглядит современно как в годы своей разработки, так и гораздо позже. И она достаточно конкурентоспособна на рынке. Yeah, another example is Meme, 10 years younger, but again, launched in 2003. And when you compare, some of the gadgets that were launched at the same time, the iMac or the latest, or the Mercedes-Benz S-Class at that time, and then compare it with the items of today, I think it also shows that it still works very well together. And surely some of these innovations are driven by technology. But at the end of the time, something that looks so reduced, so simple, just automatically has a much longer life cycle and is something that you can enjoy for many decades.
Или вот продукт МЭМ, он моложе на 10 лет, чем Тара. Но если мы посмотрим на изделия, которые были разработаны примерно в то же время, то мы увидим, что через 10 лет изделие серии МЭМ, оно сохранило свой первоначальный вид, оно достаточно конкурентоспособно, и мы можем увидеть, что оно сохранило свой жизненный цикл, в то время как для инноваций других продуктов использовалось больше технологий и затрат. Yeah, and something that you realize when you look closer, or when we maybe have the chance to have an actual functioning faucet here in the exhibition, is that there is no aerator inside, because we took it out so people understand that there's nutrition coming out. It's food. It's unfortunately it's not red wine or beer, because then automatically everybody would come with a glass. But in many parts of the world, this is nutrition, and it's very valuable. And therefore, I think it's important that people, when they hold water in their hand, get the understanding. What a treasure it is. И изюминка этого сантехнического изделия в том, что в нем не примешивается воздух. То есть люди не воспринимают воду как... Мне не хочется подойти со стаканом, как к вину или к пиву. А когда ты набираешь в руки воду, ты можешь понять, насколько ценная вещь находится у тебя в руках, насколько ценной вещью ты обладаешь. Yeah, third topic, the new normal. It's a design trend. Many people in the world are oversaturated by design. It happened to us, it happened to my brother, that he met a very famous interior designer in London, and he asked him, what kind of products are you using? He said, well, none of your designs. And he said, competitor, no, none of those. I'm just buying something on the souvenir market. I'm buying very old items, old faucets, and then I'm sending them to the factory to get them reinstalled and fitted with new technology. So my customer has something extremely individual. Okay, again, this is the top luxury market where some people can afford this, but maybe this also shows a trend that people want something which is reduced, simplified, not so obvious as a design object. And this was the motivation behind thinking about some new topics for design lines. Также вернемся к нашим пунктам нашей лекции. Однажды, это случилось с моим братом, он встретил в Лондоне одного известного дизайнера, у них была беседа на предмет того, кто какие использует изделия и инсталляции в своих работах. И этот дизайнер ответил, что я не использую ничего из того, что используете вы. Я покупаю старые или старинные вещи и затем их обновляю. Это действительно новое направление в архитектуре, в дизайне. То есть люди хотят иметь что-то индивидуальное, что-то такое, что не похоже на привычный дизайн и что отражало бы индивидуальность. And surely one thing that's speeded up this trend was the big crisis that we all were hit by on the financial side, and that it suddenly made us realize, wow, there's maybe more than just money keeping the world together. And looking at what has happened around the world, what is happening daily, that people are no longer accepting that there are only a few rich people like here in Africa and large communities of poor people. Luckily, it was so far in many parts of the world a soft revolution in Turkey, wherever people are fighting for more democracy. It's the same just right now happening not far away from us, also in your country. So I think this is something that also makes all of us reflect about our daily consumption. Также хотелось бы подчеркнуть, что нужно задумываться о нашем ежедневном потреблении, образе жизни, потому что хотелось бы вспомнить финансовый кризис, который отразился на всех
несколькими годами ранее. Также случаются революции, как бархатная революция, которая произошла в Турции, переход власти от группы людей к более широким, бедным массам. И все это имеет место быть и у вас, кто находится недалеко от нас. Поэтому мы должны задумываться о нашем обществе потребления ежедневно. So when you look also at the media of some of these high fashion brands, they also suddenly realize that maybe the consumer is also interested in actually the craftsmanship, the manufacturing of the product. So they started to show different images in the media and explain people how and where things are actually made, where they're coming from. So it's not just the brand which is important, but actually the heritage, the authenticity, the truth behind products, because nowadays the internet helps us to look behind the facade, and therefore, it's more and more important to know who makes products, where they're coming from, and that is also something which we felt as a topic to integrate this in new product lines. И этот тренд, эту мысль переняли многие известные марки, как на иллюстрациях, на фото, которые вы видели, потому что сегодня с помощью интернета мы можем заглянуть или поднять занавес продукта, можем посмотреть, кто именно и как производит тот или иной продукт. Также подчеркивают то, что многие продукты изготавливаются, как и ранее, ремесленным путем, чтобы люди понимали, что ценится в таких премиум-марках прежде всего их оригинальность и их подлинность. So again, it's not just this political influence, but it's also surely a design trend that we see, an architectural trend among projects that colleagues of ours are doing, like hotels, restaurants around the world. They are not as glamorous maybe anymore. They still use very valuable material. They try to make it more cozy, more comfortable. Like in a hotel like this, you have much more the feeling you're staying at a friend's house. It's not so anonymous. In the morning you wake up and you don't know, am I in Paris or Milan or London? But here you know you're in Munich. It's the Hotel Louis, and it's a very nice place. It's comfortable, it's cozy. It looks like it's been there for 20 years. So that is something which, is also happening around us. And other hotels showing the same trend in Scandinavia. Maybe you want to just explain. И не только политическое влияние обусловило этот тренд, но также и непосредственно развитие дизайна. То есть при разработке, при оснащении ресторанов и каких-то общественных заведений, отелей используется уже не тренд роскоши, не использование самых дорогих материалов, а использование направления уюта. То есть когда вы приходите в отель, как был показан на фото ранее, вы чувствуете себя, как будто вы дома у друзей. И это ценится превыше всего, что вы не как в музее, а в уютной домашней обстановке. Yeah, one example, it looks like a very historical restaurant in St. Petersburg, but it's actually a new fashionable restaurant, which I had the pleasure of enjoying myself. It's called Chez Maman, like at my grandmother's house, and it's the food is served in grandmother's style, the dishes look like grandma, and it's just amazing, and it's not just some young students who came up with the idea, but it's actually a chain that normally built very glamorous, very glitzy restaurants, and now they said, okay, we need something that is really down to earth and has a very normal touch and feel. Хотелось бы остановиться на вот этом ресторане в Санкт-Петербурге, который выглядит как будто бы это старинный ресторан. Но на самом деле это современный, не так давно отстроенный ресторан «Шермаман». В Санкт-Петербурге насладиться которым довелось и непосредственно господину Зигеру. Все в милом стиле, как во времена бабушки. Блюда подаются в
посуде стиля, как у наших бабушек. И создается очень приятное ощущение уюта. Но была идея отойти от концепции роскоши и, так сказать, приблизиться к земле, стать ближе к реальности. Okay, I think due to the time, maybe I jump over some of the other examples. This is a craftsman jeans production in the middle of New York, where you can have your jeans handmade and bespoke. So again, how do we answer these questions with products? We try to find something that, makes itself smaller, that steps back, that is not so prominent and outstanding on your wash basin. It's much more relaxed, reduced, and especially brought one down from the exhibition upstairs, because sometimes when you look at the images, the faucet still looks quite big, but actually that's just the impression of deck. Because at the end of the day, it's rather nice, small, and tiny. And when you imagine this standing on your wash basin, you know that it's a completely different statement to what maybe other products can automatically add to your bathroom look. Также был показан пример джинсовой фабрики в центре Нью-Йорка, где джинсы все шьются вручную. И затем мы перешли к еще одному тренду, то есть это уменьшение, как бы уют используемых приспособлений в ванных комнатах. Также господину Зигеру хотелось бы показать изделия, которые вы видели на слайдах, в его натуральную величину, потому что часто на фото мы видим большое изображение и не совсем ориентируемся, насколько оно, какие его размеры на самом деле. И мы видим, что изделия очень уютные, они уменьшены в размерах, не громоздкие и хорошо вписываются в общий интерьер. Yeah, the second range I just skipped through is Self. I think you saw it's a 3-hole mixer or a single lever mixer, which is even more relaxed in design. It's so much taking itself back that at the first glance one could have the idea it's an historical fixture, but when you look at it precisely and in detail, you discover that it's a reinterpretation of something that has been around, but with the touch and feel of today. Также хотелось бы остановиться на этой иллюстрации, на этих изделиях. Они, так сказать, в стиле relaxed или в облегченном стиле. Если вы посмотрите на них, то увидите, что они уже повторяют то, что было изобретено, что было в истории, но обыграно несколько иначе. So just one example that imagining such a surrounding, very pure, very modern, very clean, but the Self could be integrated in such a surrounding. Or when you look at a very modern classic, old classic apartment, maybe in the heart of Kharkov, where you have a surrounding like this, a 3-hole mixer like that integrates itself very perfectly. Также вы можете увидеть, что смесители Self, они вписываются прекрасно в любой интерьер, и в общественный, и в индивидуальный, и создают атмосферу уюта в помещении. Okay, yeah. Fourth topic, I'm just looking at the watch. I know that due to the translation it's taking a little bit longer, but there are 2 more trends to go. Are you willing to listen to that? Is that fine with you? Я понимаю, что из-за перевода несколько дольше занимает лекция, но вы готовы дальше слушать, не устали? Yeah. Good. I think one of the topics we are all really passionate about is our health. And it's an attitude, and it's also surely it's a luxury that we can take for ourselves into account, because in many parts of the world we no longer need to think about our daily food, about do we find a place to sleep, do I actually make a living, do I survive? So there's more and more time for me to think about myself, to think about my body.
we live much longer. And it would be so much fun not only to live long, but to stay young and enjoy how we can enjoy the retirement time that we have. At the same time, we know that our health system is not financing this, and it's not very nice to go into a hospital to try to be treated. It's much better to stay out of the hospital to just stay healthy. So what can we do to stay healthy? Также хотелось бы перейти к следующему пункту нашей беседы – это здоровье. Конечно, сохранились еще места, где люди думают, что будет со мной завтра, насколько я выживу, что мне есть, где мне спать. И все это также является поводом для того, чтобы подумать о здоровье, о своем здоровье и духа, и тела. У нас все больше возрастают ожидания и требования к жизни, и система здравоохранения больше не в состоянии себя финансировать и окупать. Поэтому, когда приходит время, такое бывает, идти в больницу, то, конечно, каждый думает о том, что проще туда не идти и оставаться здоровым. То есть сейчас мы все больше задумываемся о том, чтобы оставаться здоровыми, жить дольше и дольше оставаться молодыми. I think work-life balance sums it up quite easily, because we know that our life has become so much more hectic. I mean, 50 years ago, you wrote a letter to someone, and it took a while to write it, to put it to the mail, to send it, and before you got the reaction, good or bad, it took a few days at least. These days, you get reactions within seconds, and may be good or bad. Everywhere you are caught up by your daily life. It's great to stay in touch with the family, but at the same time, your office is always in your pocket. All your things are always with you 24/7, so it's not stopping really if you don't shut it off. I mean, that is a solution, but sometimes it's difficult to do so. So we need a space where we can actually recharge ourselves. How many charging stations do you have for your iPhone? 1, 2, 3, 4? You need a few, but where do we recharge? Where do we have a chance to have a docking station at home? And so therefore we see that the bathroom will play an important role in this respect. Every one of us keeps his medicine in the bathroom, so it is already a representative of the health that we share, or that we relate to the bathroom. And therefore surely we have to think about how we can pull out more energy and recreational activity out of our bathroom ambience. Очень важен в этом вопросе баланс между работой и повседневной жизнью. Сегодня жизнь имеет очень быстрый темп, она сумасшедшая. Еще несколько десятков лет назад мы, чтобы узнать что-то, писали письма и потом только ждали реакции. Сейчас же все это занимает секунды. У вас в вашем кармане вы носите не только все контакты всех людей, с которыми вы общаетесь, полное общение, но и весь офис. Конечно, его можно выключить как вариант решения, но не всегда вы это можете сделать. И поэтому для человека очень важна, так сказать, подзарядка. Ведь у вашего айфона есть, вы видите, что он разряжается, есть 1, 2, 3, 4 уровня зарядки. А как же заряжаемся мы? Это же намного важнее. И таким местом, где мы можем подзарядиться, принять, так сказать, оздоровительную подзарядку, является наша ванная комната. Yeah, this is the Kondratiev cycle developed in the last century by a Russian professor, scientist, sorry. Missing a few of the words by now. It's got up too early this morning. And when you look at all these developments, we can easily tick it off: clothing, transportation, mass consumption, individual mobility, communication, what we just said. Now it's all about well-being.
И теперь хотел бы вам показать схему, которую разработал ученый, не саентолог, это просто ошибка, господин Кондратьев. И мы видим, что у него, он изображал жизнь из циклов. Первое — это как парогенератор, затем транспорт — это сталь, поезда, затем массовое потребление или химия, технологии, затем индивидуальная мобильность или подвижность, пластик, автомобили, затем общение с помощью информационных технологий и, наконец, сектор wellness. So why do people exercise? Because they want to stay healthy and they want to have fun. It's not always a question of competition. And how important is healthcare? It is very, very important. The more people you ask, they have the time to think about this. When you look at this, surely we all love this when we have a children's birthday and we have the excuse, oh great, I can go to McDonald's as well this afternoon and enjoy this. But at the same time we see that the offer of McDonald's has changed because we have changed. We want to eat something different. We want to eat salad. We want to eat more chicken and not just the bad carbohydrates, and enjoy this in a nice ambience. And maybe have a little breakfast and at a McCafe in the morning. Вы видели слайды, диаграммы с вопросом, для чего люди занимаются спортом и с какой целью они это делают. И затем вы видели картинку Макдональдса, продукции, которую мы все любим, любили. Когда были детьми, конечно же, мы ждали, когда я наконец-то пойду в Макдональдс и съем что-то вкусное. Но теперь мы видим, что и ассортимент предложений поменялся, потому что меняемся мы. Мы хотим есть больше салата, мы хотим есть натуральное мясо цыпленка, а не бургер. Yeah, so and it's happening more and more. Just one example, beauty is not a question only for women. It always was, and men always enjoyed this. But these days, it's also a question for men thinking much more about their exterior. So they also have the DNA anti-age skincare, and this is a mass consumption brand in Europe. So it's not just for the elite, it's really happening everywhere. And on the other extreme, by now we have Botox to go. So during your lunch break, you maybe can just make sure that these wrinkles go away. So it's a little craziness happening, but I think it's just the start of us thinking so much about our appearance. Также все больше мы думаем и о красоте. Этим вопросом озабочены не только женщины теперь, но и мужчины. Вы видите, что достаточно известная торговая марка, которая потребляется во всем мире, они производят средства по уходу и для мужчин. То есть о внешности задумываются не только женщины, но и мужчины. Они думают о том, как они выглядят. Или вот, например, еще ботокс, с помощью которого мы можем избавиться от нашей морщины на лбу. И это только начало. То есть мы думаем о том, чтобы выглядеть лучше. Let me just jump over some topics. I think, as I said earlier, traveling is great. People go to spas and premium hotels. By now, spas are generating more turnover than the restaurants because we don't want to eat big piles of food and eat a lot of alcohol. We have a little sip of white wine and eat some steamed fish, and then we go into the spa and get great treatments for a lot of money. But there is no business hotel, no premium holiday hotel in the world anymore that cannot afford having no spa. Также мы пройдемся по некоторым топикам и подойдем к теме спа-салонов. То есть для людей теперь не настолько важно пойти в ресторан и поесть большое количество вкусной еды. Для нас сейчас гораздо важнее выпить бокал вина, съесть что-то легкое, такое как рыба, и пойти в спа-салон. Люди с большим удовольствием тратят деньги на это. И сегодня в мире нет ни одного известного отеля, который бы при котором не был бы организованный спа-салон. So
what do we have to create? We have to create products that reflect nature, that maybe have the chance of giving us energy and recreational time, like a rain sky, and like an ambience tuning technique, a pre-programmed, computer-driven shower that actually starts certain scenarios. When you just step under it, you press a button, and then the whole scenario starts for 4 or 5 minutes in different intensities, different temperatures. Water is coming out first on your head and your shoulders, in your neck. So it's more like a water massage that you can enjoy. And there are different scenarios that one can actually use. И все эти тренды дают нам возможность реализовываются в продукции, такой как Rain Sky или серия ATT, где вы все эти приспособления, они управляемы компьютером. Вам нужно просто нажать кнопку и насладиться водой, которая сначала падает на вас сверху, растекается по плечам, и все это достаточно приятно и расслабляет. Next evolution step is, we all know how nice it is to not just sit down but to lie down. So the whole concept was also transferred into a horizontal shower with the same technology. Следующим этапом wellness является следующий продукт Horizontal Shower. То есть мы все знаем, что под душем, конечно, приятно стоять, но еще было бы приятнее и лежать. And the next step, the latest development we just realized, is called personal leads, individual spaces. So really breaking up the classical understanding of installed products, but giving people a chance with a foot bath or with mobile fixtures to really fulfill their individual needs. There's so many women who like to wash their hair still across over the wash basin. Maybe just enjoy a Kneipp treatment, some cold, intensive water amounts over your arms. It's kind of like an espresso, refreshing yourself, swiveling the spout so you can actually clean your mouth much easier, wash your hair, etc. Также была разработана серия под названием Personal Needs, Individual Space, или личное пространство и личные потребности. Где, особенно ее оценят женщины. Она предоставляет возможность принять ванны для ног. Многие очень любят над раковиной помыть волосы. И здесь это также предусмотрено. Или ванну принять для рук и так далее. Okay, maybe one topic we could go through a little bit faster is the question of sampling. I mean, we all know how nice it is to combine different things. At the same time, many consumers need this design link to understand that this is all one series. One wash basin, one bathtub, one bidet, one toilet. It all has to be one series, so it actually belongs to each other. But we believe that now the time has come that people actually understand that you also can combine different topics from different series. It doesn't have to be all by one, maybe not even all by one brand. Surely we are always happy if it's one specific brand. But at the end of the day, it's much more a question of fulfilling the consumer's individual needs, because we are all individuals. We all want to be different, and therefore we all deserve an individual solution for our bathroom interior. Также еще один пункт, который мы быстро пройдем, это подбор образцов или самплинг. То есть ранее клиенты предпочитали устанавливать оборудование, это биде, раковина и так далее, все одной серии, чтобы оно идеально все друг к другу подходило. Но сейчас мы наблюдаем немножко другой тренд. Мы наблюдаем то, что люди стремятся к возможности комбинировать. Мы все индивидуальны, у нас индивидуальные потребности, и каждый из нас личность.
внешность. Поэтому предпочтительно, конечно, чтобы это были вещи одной марки, но с возможностью комбинировать инсталляции или продукты разных серий, сочетать их между собой. So what do these fashion pictures do in my presentation? They try to show you that there's not this one style anymore. People are actually combining. Maybe the guy on the right has the sweater of his son because he just thought, oh, I feel like being more colorful today. And maybe on the left side, it's actually the coat of her husband. And she said, why not? It's a cold, fresh day, so I love to have something which is a little bit longer. Or on the left side could be the coat of her grandmother and still wearing a very nice premium handbag. Why not combine sneakers and a Louis Vuitton jacket? So it's all breaking up. There's no right or wrong anymore. Что же делают на моей презентации фотографии этих людей с одеждой? Просто хотелось бы показать, что они не боятся комбинировать. Возможно, у этого мужчины был свитер его сына, но он сегодня хочет выглядеть более ярким. Возможно, женщина надела пальто своего супруга, но сегодня холодный день, и ей хотелось уюта. Или вот женщина надела пальто своей бабушки, но она просто хотела стильно выглядеть. Сейчас эта идея, это прорыв. Почему бы не сочетать сникерсы с пиджаком от Louis Vuitton? Yes, and the same in the interior design. So this is one of our conference rooms, a very classical surrounding modern furniture. It's the living room of my brother. This sofa is the old sofa of my parents, 30 years old, that has been recovered a few times. И на этих иллюстрациях конференц-зал, в котором используется сочетание старинного интерьера и новой мебели. Или гостиная моего брата, в которой стоит диван нашей бабушки, который, конечно, был отреставрирован. So these contrasts, I feel, are much more exciting. I don't know what would you feel when you see these pictures of saying, well, how can so modern furniture go into such a classical surrounding? I think it's much more exciting, and that is something that we all want to inspire customers to do this with the products. Don't just live in one row of products or in one line, but pick from the whole shelf. Для меня эта тема очень увлекательная. Не знаю, что думаете вы, но хочется, чтобы клиенты не оставались не сосредотачивались на одном уровне, на одном направлении продуктов. А сейчас есть большая возможность комбинировать. Вы можете подумать, что этот старый диван делает в современном интерьере, но это очень увлекает и дает неожиданные результаты. Cut off a little bit, but I think you can get the message. Why not combine matte gold and chrome and platinum? There is no rule that says this is not allowed. Try it out and see how your individual combination can look. Почему бы не сочетать между собой матовое золото, хром, платину? Ведь нету правила, что это должно выглядеть именно так, а не иначе. И вы можете сочетать и получать вашу индивидуальную идею. Yeah. And as you see, I mean, you can change forever and ever, and still you achieve different kind of combination. So go out and play with the world of the products. Поэтому сочетайте, не бойтесь экспериментировать, выходите и используйте, играйте с различными продуктами. Okay, last but not least, digitalization. Last topic. It's again an attitude. It's a way of things surrounding us. Technology is around us, as I just said. I think, is there anyone in the room who does not have a smartphone? No. Да, если кто-то, у кого нет. Yes, somebody without. No. Yeah, it's there. We just have to face it. It's an ongoing topic. It's influencing all our lives everywhere, and
The internet is a mass phenomena. I mean, we all know what happens when we don't have access to the internet. Suddenly you don't know what is the weather going to be tomorrow. You cannot book a flight. You cannot read the news. So it's really happening and influencing our daily life. At the same time, these new technologies will also help us to survive. They will help us to, maybe reduce transportation because we can Skype with each other anytime we like. We can send images, we can send data digitally. So there are many positive things also. It's not only bad. И последний, но не заключительный топик, это дигитализация нашего общества. Сегодня без нее трудно представить нашу жизнь. Разве есть те, у кого нету сегодня смартфона? С помощью различных девайсов мы не только общаемся, например, как в скайпе друг с другом, но мы можем и забронировать перелет, решить какие-то важные дела, общаться друг с другом. Все больше эта сфера входит в нашу жизнь, и она меняет также и ее качество. Yeah, the classical world has changed very much. I mean, I just read this morning that the value of Apple dropped from 660 to 460 billion, but still it competes very well to the classical industry, to the car industry, which for many, many years was the symbol of success. Nowadays, new brands are popping up everywhere. There's so many millions of devices. Last year, 51 million iPhones sold. So it's not just something for a small community. And by now, Samsung is even more successful. So, and it's something that the young kids sometimes know even better how to work with it. But it's not only something for the youngest crowd, it's also something for our grandmothers, suddenly being able to start a computer, to go online and participate in life. Сегодня я прочитал, что объем продаж у Apple упал, но тем не менее это очень известная и лидирующая фирма на рынке. Ее можно сравнить с Mercedes-Benz. Продается более 9 миллиардов айфонов. И это трудно представить, такое количество. С помощью девайсов этой фирмы учатся дети, но не только дети, даже наши бабушки могут выходить онлайн, общаться с нами в наши дни. And the trend is very dynamic. It's happening faster and faster. I don't know if you have seen this picture before. Any idea what these people are looking at? Мы меняемся. Вот, я хотел показать вам эту картинку, ее многие видели. У вас есть предположение, что делают эти люди, на что они смотрят? Any clue? It's Rome. Yes, Rome, right. It's the Pope election, 2005. And this is the Pope election last time. So now everyone has a device to communicate this, and it's just beamed around the world within seconds. I was there, and we all have the option to participate, to communicate, to exchange feelings and thinkings and remarks of things that we like and we don't like. То есть эти две иллюстрации служили целью того, чтобы сравнить наше общество ранее и сейчас, как мы общаемся с помощью девайсов, которые призваны помочь нам делиться мыслями, делиться общением, чувством и запечатлевать все. Yeah, we are the master of many things ourselves these days. New technologies are influencing our house. A company that has just been bought by Google for $2 billion, just a thermal control and a smoke controller. So next step is that Google not only knows what we are searching, but also knows when we are leaving the house, when we are coming back, so they can really make a complete profile of ourselves. Но также еще одной стороной этой дигитализации является то, что наша жизнь прогнозируема. То есть, например, компания Google может контролировать курение, сказать, сколько времени вы где-то провели, когда вы вышли из дома, когда зашли.
And one of the new things is also a big trend that people would like to record their own data. I also got one of these bands. My brother gave it to me for Christmas, so now I can always see, was I very active today or not? Did I walk enough? I still have for 500 more units to go to say it was a healthy day. So people start to share this knowledge. You start to be the little doctor yourself. So digitalization is influencing our private life more and more. И еще пример того, как дигитализация влияет на нашу частную жизнь, является вот использование таких браслетов, как у господина Зигера, который ему подарил его брат на Рождество. Этот девайс помогает понять, насколько здоровым был день, достаточно ли он прошел километров, или нужно уже отдохнуть, или еще повести активную жизнь. То есть они призваны бдить за здоровьем. But on the other side, we say, well, the bathroom, this is one of these archaic rooms, something very pure, very safe, very warm, and a clean zone for my mind, for my body. So do I really want a lot of technology in there? Not if it makes my life complicated. Definitely not if I have to read manuals and if, again, I have so many things blinking around me. But if it helps me, if it makes me relax, then we surely believe that that is a good thing that we would like to have, as long as it does not look like these technology machines. This is something that we want to avoid, and things which are too complicated to use. И если вернуться к нашей ванной комнате, то можно задуматься над таким вопросом. Хочу ли я, чтобы у меня была ванная комната, в которой используются все современные технологии? Тут спорный вопрос. Конечно же, если это поможет упростить мою жизнь, то почему бы и нет? Если эти девайсы будут выглядеть органично и приятно, то они только помогут облегчить жизнь. Но, конечно, не хочется, чтобы при посещении ванной комнаты все мигало, мне приходилось читать кучу мануалов. Yeah, because everybody is individual, therefore we also have to keep this in mind. We have to create individual solutions and have products that allow people to realize their individual bathroom surrounding with a sensory sky, where you have not only the right sound, the right smell, the right lights, but again the different scenarios that you can use. And in the next steps, in this short future, we will also see that you can program this individually with your personal situation, with your personal scenario. И данная мысль также воплощается в продукте Sensory Sky, где вы не только чувствуете особую атмосферу, особую подсветку, особый запах, но и подстраивается интенсивность воды. И вскоре, я думаю, вы сможете подстраивать данный девайс под свои собственные нужды, под свою индивидуальность. Yeah, you see 3 separate controls, and they're specifically separated so that there are no different layers of menus, which you saw earlier maybe when I was trying to activate the video beamer. Sometimes it's really difficult to get from one point to the other one. So this is something that you don't want in the shower, where you maybe have some foam in your hair. You really would like to know where to press and to see the reaction instantly. So this was a very important topic for us during the development of the Sensory Sky and the individual programming tools. Также очень важной задачей при разработке Sensory Sky был пульт управления, потому что, конечно, вам не хочется усложнять себе жизнь, нажимать кучу кнопок, как на видеопроекторе, это может быть затруднительно. Или, например, когда у вас мокрые волосы, вам просто хочется нажать кнопку, чтобы запустить все в действие. И этот пункт мы также должны учитывать при разработке продукта. Yeah, so this more or less brings us to the end, and just let me sum up as a conclusion. So maybe you can reflect to the 1.5 hour ago when we started. It's an architectural question that we are all obliged to think about. How can we actually give the bathroom more space when we talk about open concept? How can we make
our bathroom greener? How can we bring it closer to nature? Maybe less design can be more. Maybe sometimes we have some people around us who are already fed up with the little gimmicks and gags, so maybe they like to have something which really feels good, which functions reliable, which has a long-lasting design and product quality. And recovery and prevention, staying healthy and staying young as possible is something that is a great motivation for all of us, and we need space where we can do this. And sampling, be more individual, be more flexible. Don't let the industry tell you always what to do. Start to interact. And last but not least, see digitalization as something that simplifies your life, that makes life more fun for the people who want it. They're always early adopters who start with these processes, but it's happening. It's around us, and it's an individual choice if you want to have it or not. So maybe I just jump back the 5, so you have a chance to sum it up. Ну и теперь перейдем к нашему заключению, если подытожить наш разговор. То есть для архитектора важно думать о концепции открытого пространства или как получить больше пространства, например, комбинируя спальное место с ванной комнатой. Также нам важно думать об экологичности ванной комнаты или совместить ее с природой. Также нам, возможно, меньше дизайна – это больше дизайна. Возможно, человек сам по себе индивидуален, и он хочет использовать только что-то практичное, что хорошо работает и облегчает его жизнь. Также нам очень важно учитывать такой пункт, как переработка и предупреждение каких-то вещей, которые нежелательны. И, конечно же, будьте индивидуальными, будьте личностями, не давайте возможности промышленности диктовать вам условия и сочетайте, творите что-то для своего жизненного пространства. И также важно учитывать пункт дигитализации, которая проникает и проникла уже во все сферы нашей повседневной жизни. Yeah, because at the end of the day, I think this is one of the images I found a while ago, and I think it reflects very well what we all are motivated to achieve. Such a nice, relaxed smile on a person's face. Surely not many of us have the chance to lie down in a warm riverbed at the end of the day, to let just the day float by and recover a little bit before you maybe wash your hair and then go to dinner. This is unfortunately not something that is given to many of us, but this is the feeling that I'm motivated to create with the products, together with architects, interior designers, for many consumers out there who are looking for such an ambience and are happy to have such a feeling at the end of the day. И я нашел иллюстрацию, которая отражает настроение, которое хотелось бы иметь в конце дня. То есть такую легкую, расслабленную улыбку, возможность отдохнуть и перезарядиться перед тем, как вы пойдете куда-то в ресторан или куда запланировали. И это фото, эта мысль мотивирует меня то есть господина Зигера, при разработке продукции. То есть нужно думать о том, чтобы человеку жизнь упрощалась, чтобы он при пользовании тем или иным продуктом, разработкой получал наслаждение и такую улыбку. Yes. Thank you very much for your attention, and a big applause for you for all your translations. Thank you so much. Спасибо. Спасибо.